నీకు తెలియకుండా నువ్వు ధ్యానం చేసినా, నీకు తెలియకుండా ఇలా మానసికంగా కానీ తెలియకుండా యోగా చేసినా కూడా నీ రెస్ట్ హార్ట్ రేట్ తగ్గుతుందా లేదా చూసుకోవాలి. అవునా, ఒక ప్రమాణం అనేది ఉండాలి. డే బై డే తగ్గాలి, డే బై డే పెరగకూడదు. అప్పుడు నీ యోగా అనేది ఆ విధంగా ఉందా లేదా తెలుస్తుంది. రెసిస్టెన్స్, జీరో రెసిస్టెన్స్ అంటే అలాంగ్ ద యాక్సెస్ వెన్ యూ మూవ్ జీరో. ఇప్పుడు ఈ లైన్లు ఉన్నాయి, నువ్వు ఈ లైన్ ప్రకారంగా నడిస్తే నీకు జీరో కన్జంప్షన్. దిస్ ఇస్ జీరో లైన్, దిస్ ఇస్ జీరో లైన్, దిస్ ఇస్ జీరో లైన్. ఇవన్నీ జీరో లైన్స్. యోగా అంతా ఈ లైన్లలో నుంచి వెళ్ళాల్సింది జీరో. అప్పుడు జీరోకి వెళ్ళిపోతాం. పూర్ణ జీరోకి వెళ్ళిపోతాం. పూర్ణాత్ పూర్ణమిధం. సో జీరో ఆల్ ఓవర్ దిస్. ఇది ప్లస్, ఇది ప్లస్, మైనస్, మైనస్ ఆల్వేస్. జీవితం అనేది ఎప్పుడు ఏ డైరెక్షన్లోనే ఉండాలి. ఈ డైరెక్షన్ అనేది ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకో. దీన్ని నెగిటివ్ స్ట్రెచ్ అంటాం, దీన్ని పాజిటివ్ స్ట్రెచ్ అంటాం. గ్రోత్ విల్ బి. ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం దీనికంటే కూడా ఇది ఎక్కువ, నెగిటివ్ స్ట్రెచ్ అంటాం. ఇక్కడ దీన్ని పాజిటివ్ స్ట్రెచ్ అంటాం. ఈ నెగిటివ్ స్ట్రెచ్, పాజిటివ్ స్ట్రెచ్, నెగిటివ్ స్ట్రెచ్, నెగిటివ్ స్ట్రెచ్లోనే సాగుతుంది. నువ్వు అనుకుంటే పాజిటివ్ స్ట్రెచ్లో, ఎందుకంటే పాజిటివ్ స్ట్రెచ్లో ప్రెషర్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ఎ ప్రెషర్ ఇన్ ద పాజిటివ్ స్ట్రెచ్. నెగిటివ్ స్ట్రెచ్లోనే ఇన్ఫ్లమేషన్ విల్ బి ఇన్ ద నెగిటివ్ స్ట్రెచ్, మ్యాక్సిమం గ్రోత్. దెన్ హ్యాస్ టు బి అచీవ్ ద పాజిటివ్. బట్ యాక్చువల్ గ్రోత్, హైపర్ స్ట్రెచ్ కంట్రాక్షన్ విల్ బి మ్యాక్సిమం ఆర్ అనబాలిక్ యాక్షన్ విల్ బి మ్యాక్సిమం. గ్రోత్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందా అంటే నెగటివ్ స్ట్రెచ్లో ఉంటుంది. చెప్పాను కదా, బిల్డింగ్ నీ గుండెకి పని చేయాలి అంటే, నీ హార్ట్కి పని చేయాలంటే బిల్డింగ్ ఎక్కేప్పుడు లిఫ్ట్లో వెళ్ళాలి, దిగేప్పుడు మెట్లు దిక్కుంటూ రావాలి. అప్పుడు నీకు కన్జర్వేషన్లో నీ గుండె పైకి కింద ఎక్కేటప్పుడు ఎనర్జీ కన్జంప్షన్, పాజిటివ్ స్ట్రెచ్ అంటాం. నువ్వు బిల్డింగ్ ఎక్కుతున్నావు, మెట్లు ఎక్కుతూ వెళ్ళకూడదు. వెధవలు చేస్తారు, మూర్ఖులు చేస్తారు. అలా వాడిని చూసి నువ్వు పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకున్నట్టుగా నువ్వు యోగా నేర్చుకుని నేను కూడా మెట్లు ఎక్కుతాను, అలా నా గుండె యొక్క సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. పిచ్చివాడా, గుండె యొక్క సామర్థ్యం తగ్గుతుందయ్యా. మేధావి అని అంటే లిఫ్ట్లో పైకి వెళ్ళాలయ్యా, అప్పుడు కిందికి దిగాలయ్యా. చూసావా ఏది కష్టం? ఎట్లా ఎక్కడం కష్టమా, దిగడం కష్టమా? దిగటంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందా, ఎక్కడంలో ఉంటుందా? దిగటంలోనే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దిగటంలోనే గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వైష్ణోదేవి టెంపుల్ పైకి వెళ్ళడం తాళ తేలిక, కానీ కిందికి వచ్చేప్పుడు ఉంటుంది ఆ తమాషా. చూడు, నీ పిక్కలు అన్నీ ఎప్పుడు పట్టుకుపోయాయి? పైకి ఎక్కినప్పుడు పట్టుకుపోయాయి, కిందికి వచ్చినప్పుడు పట్టుకుపోయాయి. When you walk up the mountain, very easy. But when you get down, actually you will see the stretch. Negative stretch. Always negative stretch leads to maximum release of blast cells, adult cells. గ్రోత్ రావాలంటే నెగిటివ్ కన్జర్వేషన్ లేనప్పుడే, కన్జర్వేషన్లోనే. Your direction has to be moving in this direction, negative or positive. Negative in this direction only. If you ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యామనుకో కన్జంప్షన్ అవుతుంది, నెగిటివే అవుతుంది. ఇన్ నో వే ఇస్ పాజిటివ్. ఎంటైర్ యోగా ఇస్ టు మూవ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్స్. పాజిటివ్ స్ట్రెచ్, నెగిటివ్ స్ట్రెచ్, పాజిటివ్ స్ట్రెచ్, నెగిటివ్ స్ట్రెచ్. రివర్స్ స్ట్రెచ్, నెగిటివ్ పుల్లోనే నీ హార్ట్ అనేది సాగుతుంది మ్యాక్సిమం. అందుకే దీంట్లో హార్ట్ ఎప్పుడు ఇది ఎప్పుడు లాభం. వెన్ ఐ కమ్ డౌన్ లైక్ దిస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ వెన్ ఐ స్టే దేర్ ఆర్ గోయింగ్ అప్, ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇట్ ఈస్ detrimental. That's called positive stretch.
Negative stretch is this is very good. That is a negative stretch. That's the way నీ హార్ట్ తొందరగా సాగుతుంది. Understand? Falling along the gravity. Inflammation caused in conservation. Load applied in the negative stretch. Negative stretch is maximum. The contraction, contraction that you achieve is the maximum in the negative stretch. In the positive stretch, you are applying the force. So, nothing is released. Only in the negative stretch, actual growth happens. Understand? When it's going down, it's a negative stretch. Coming up is a positive stretch. Going down is very important. Your heart is working like this all the time. This is the way your heart works all the time. When you apply like this, what kind of consumption? You are running like this. Your heart is beating like this. Gently. Negative stretch. It's all about negative stretch. When you do Mayurasana, most important is this. When Hamsasana, that's called swan posture. This one. That movement is a negative stretch. That actually builds. If you try to stay or try to use the force, it is detrimental. Even the headstand posture, the same as shoulder stand, there is no difference. But there is a difference is, here the neck is bent, the neck also is not removed. So residual volume becomes completely zero. The maximum stretch of the eccentric stretch, negative stretch happens. It is a completely negative stretch for the heart in the Shirshasana. That's why it's good. But provided, I told you, whether your heart has enough flexibility already. If your heart is already thick, if you do Shirshasana, నీ గుండె ఆల్రెడీ మందం తగ్గిపోయింది, చాంబర్ది వాల్యూమ్ తగ్గిపోయింది, అప్పుడు శీర్షాసనం వేయొచ్చా? వేయకూడదు. శీర్షాసనం వేయాలి అంటే ఫస్ట్ రెస్ట్ హార్ట్ రేట్ తక్కువ ఉండాలి. ఎన్ష్యూర్ ఫర్ డూయింగ్ హెడ్ స్టాండ్ posture, ensure that your rest heart rate is around at least 60, 50, 55. Lower the rest heart rate, better the Shirshasana. శీర్షాసనం వేయాలంటే మళ్ళీ నీ రెస్ట్ హార్ట్ రేట్ తక్కువ ఉండాలి. ఆ లెవెల్కి వచ్చేవా లేవా? అవి కమ్ టు దట్ లెవెల్ ఆర్ నాట్, చెక్. అంతేగాని ఐ విల్ డూ ఆల్ postures, full tension, heart is racing when he is doing asanas. Yet this fellow won't realize what damage is causing. Damage is for later years, you will see.